Yeah, good afternoon. I'm sorry I delayed. Okay. English is okay, no? Because Tamil, I'm going to start learning from tomorrow. I'll do a little bit of translation every now Okay, and then. no problem. Yeah. Anyone who knows Hindi? Okay, there are few Hindi. Okay. Hindi bhi aata hai. Okay, fair enough. Okay, just to give you background, I've done my MS in sports medicine from New Zealand. Okay, I've also studied a lot of Stanford, थोड़ा Oxford, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया है. So in that sense, I'm a proper South Indian, where too much studies has happened. But after all that studies, it was only making money. So I got very tired of that life. My parents are full time in spirituality. They live in Vipassana Center in Igatpuri. So we closed our family hospital and they live there full time. And we do this full time, which is help people to regain their health. Okay, so it is as good as we are doing social work only. We just want children of tomorrow to not grow up with what is happening today. If you see life expectancy, now all of you, average age is about 45 to 65, average age. Many of you will live up to 75 years of age. That is today's life expectancy. But for the next generation, it is 90. So they are going to live till 90 years of age. But the problem is, how many years of this 75 years are you living with only doctor's visits? How many years are you taking tablets? So average today is 10 years. So out of 80 years for your generation, 10 years are going on tablets. For my generation, it is 15 years. And for the next generation is going to be 25 years, which means they will live longer, but their quality of life will be much lower. And you all know what happens with when weight increases and diabetes happens. You cannot eat certain food, and all of our happiness is attached to we leave home celebration is food. Because Indian culture, when we have excess money, disposable income, we first thing we do is we start eating out. And the next gen, I spoke at Standard Chartered yesterday, there were 100 of them, age probably 30 to 35. All of them were overweight. They all earn between 10 and 25 lakh rupees a year. I just asked them, how many times do you eat out in a week? You know what they said? We eat at home 7 times. No, they said we eat at home 7 times. Only one meal a day is at home. 2 meals are outside. And outside food, you know what it contains. It is not healthy food. So today what I'm going to show you a little bit is, see, till now what we have been able to do. We have been able to treat around 30,000 diabetics and overweight people, out of which half of them have gone completely off medicines. So this is only medicine. Another 3,000 is insulin. Diabetes ke liye insulin is not a fun life. When they travel, they have to carry injections and they take 30 to 40 units every day. But through our program, we have managed to get at least 3,000 of them total stoppage of insulin. And it's not difficult. Today, I will show you all the secrets. There is no other secret which we will keep from you. Okay? Can I interrupt? Oh, yeah. Sorry. Sorry. You want to translate a bit? Yeah. ஸோ அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா, இப்போ வந்து நம்முடைய ஆவரேஜ் லைஃப் வந்து 70-75 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது, 75 வயசு. அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரவங்க 90 வயசு வரைக்கும் இருப்பாங்க. ஆனால் அதில் எவ்வளோ நம்ம வந்து டாக்டர்கிட்டே போகிறோன்றது ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ நமக்கு ஒரு 10 வருஷம் கடைசி 10 வருஷம் டாக்டர் கிட்ட போகிறோம்னா, அடுத்து வர ஜென்ரேஷன் 25 வருஷம் அதில் டாக்டர் கிட்ட போக வேண்டி வந்துடும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் இருக்கிறோம். பட்டு ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன், தேவையானது மட்டும், ஏன்னா அவருக்கு டைம் ஆகிடும். அப்போது இப்போ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணி ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 பேர் வந்து இன்சுலின் இல்லாமே ஆகிட்டாங்க, டயபெட்டிஸ் இருந்தவங்க. அதுக்கப்புறம் 14,500 பேர் வந்து மெடிசின்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கான விஷயம் என்னன்றதை நீ புரிய வைக்கிறேன். Thank you. So today, if you are sitting here, you probably need either thoda sa you need weight loss or 3 months average of blood sugar. So doctors don't measure everyday sugar. We measure 3 months average. That is called HbA1c. So HbA1c is more than 7.
Third, either thyroid, cholesterol, BP, something is there. Okay. And fourth, sometimes nothing is there, problem, but you want insurance policy for the future. So you're just sitting here saying, I want to be safe from myself in the future. ஸோ ஒன்றா நமக்கு வெயிட் அதிகமாக இருக்கலாம், இல்லை டயபெட்டிஸ் இருக்கலாம், இல்லை தைராய்டு, கொலஸ்ட்ரால், இல்லை பிபி இருக்கலாம், இல்லை நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன், இனிமேல் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இங்கே வந்திருக்கேன், அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். Cool. Okay. So I will teach you first causes. Where does diabetes, obesity come from? It is not so simple. Little weight increase, diabetes happens. There are thousands of people overweight जिनको diabetes नहीं होता है. Thousands. And there are so many thousands who are underweight but who become diabetic. So it's not just that simple. Second, you will understand what this word means. Reversal. Reversal means what? That I'll show you. Freedom means what? Freedom means no medicines. And transformation means what? I'll show you. So this. ஸோ நம்ம பொதுவாக என்ன நினைக்கிறோம்னா, வெயிட் அதிகமாக இருந்தால் உடனே சுகர் வந்துடும் நினைக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. வெயிட் இல்லாதவங்களுக்கும் சுகர் வருது. அதனால இது என்ன ஏது, வந்திருக்கிறவங்க எப்படி அதை மீண்டும் நார்மல் லைஃப்க்கு கொண்டு வந்துடலாம், அதுல இருந்து நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கலாம் எப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருது. Okay. So today I'll teach you body types. We are not all same. There are 3 types of bodies. If I look at you all also, you will see there are 3 types of people. Okay. Second, what causes it? Why weight gain happens? How we reverse it? Okay. And details of how we do. Why it takes 1 year. It is not 2 months. I'll not eat this. I'll not eat this. Body will reverse. It is not so simple. Okay. Little difficult it is. அப்போ நம்ம எல்லாருடைய உடம்பு வேற வேற மாதிரி. அது பொதுவாக 3 வகையா பிரிக்கிறோம். அது என்னன்றது சொல்றோம். எதனால வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எதனால சுகர் வருதுன்னு புரிய வச்சிடுவேன். அப்போ அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம்னு பார்க்கலாம். ஆனா அதுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு, மீன்ஸ் அந்த ப்ரொசீஜர் இருக்கு. அதுக்கு மினிமம் 1 வருஷம் நம்ம கொடுக்கணும். அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும். I want you to think about yourself now. Okay. If I ask you at work, who are you? Think in your head, who are you? What answer will you give? Software tester. So somebody who is a housewife might write housewife. Somebody is a social worker, they will write social work. Indians are very powerful with work identity. You ask an Indian work identity, he will answer in 5 seconds because he has spent 25 years preparing for that identity. Second, family identity. Everybody has some family attachments here and there, whatever it is. Correct? These two everybody has. Agreed? Yes or no? Yes. Yes. What about physical identity? Now everybody will be quiet. What is your physical identity? Now if I ask most people what is your physical identity, they will say I am diabetic. They will say I have blood pressure. They will tell me some problem. Because they below the neck, they don't know their identity. Okay, I'll explain to you what that means. Now there is a spiritual identity. Now luckily in this hall, spiritual identity is not a problem because you all have found something you believe in. Correct? Yes. So you all have answered this question. You have answered this question. You have answered this question. What about this one? Does anybody here have a physical identity? அதாவது நம்ம வேலை என்னன்னு கேட்டா, நீங்க என்ன ப்ரொஃபஷன் கேட்டா சொல்லிடுவோம். ஃபேமிலி பத்தி இப்ப கேட்டா சொல்றோம். ஆன்மா பத்தி கேட்டா அதுவும் சொல்லிடுவோம். ஆனா நீங்க எப்படிப்பட்ட உடல் அமைப்பை கொண்டவர்கள் கேட்டா, நம்ம பிசிக்கல் ஐடென்டிட்டி கேட்டா நமக்கு சொல்ல தெரியாது. Anybody? Agreed. But now on planet Earth, the body is asking you every day you go and eat 2000 calories. What is he supposed to do with that calories? The body is asking you a question. You are eating this food. What am I supposed to do with it? So whatever we believe is here between the head. But the body has to solve a mathematics science puzzle. You're giving it energy. It wants to know what to do with the energy. Now if we don't tell it what to do with the energy, it builds fat out of it. When it builds fat, the heart gets blocked and tomorrow we'll end up with trouble. It's simple mathematics. It's nothing, it's not some secret. The question is the body is asking you every day, who are you? Now it's not a
spiritual question. It's a physical question. Okay. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து முழு நாளும் வந்து என்னெல்லாம் கைக்கு கிடைக்குதோ அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறோம், வயிற்றுக்குள்ள போட்டுட்டே இருக்கிறோம். அந்த சரீரம் கேட்குதான், நீ இவ்வளோ எனக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கிறியா, எனக்கு இவ்வளோக்கு எனர்ஜி வருது, இந்த எனர்ஜி வச்சு நான் என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு செலவு பண்ண தெரியல, அவ்வளோ வேலை இல்லைன்னா அது எல்லாம் ஃபேட்டாக சேர்ந்து அப்புறம் அந்த ஃபேட்டை போய் ஹார்ட்டை பிளாக் பண்ணிட்டு பிளாக் வந்துடும், ப்ராப்ளம் வந்துடும். அதனால இப்போ அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொல்கிறேன்றார். Is to make it simple, why do we work? Whatever work we do, why do we work? Simple. To provide so that we can survive in this world. Simple. Why do we have a family? We want to be happy. Why do most people suggest do this, get married, have children? Why? Yes. Give you meaning. Most people assume that concept will give your life meaning. It will give you something to do, and as you get older you have something to do. You will do work, you will earn money, you will take care of your family. That is 90% of the world. Spiritually, why do we go seek things? Because we want deeper meanings in life. We feel this is not enough. Now, physically, when I ask you, who are you? You have this whole 80 kgs of body. You are not able to tell the body what it is meant to be, what it's meant to do. Now, this is not a spiritual question. The body is asking you, it is also born to do something by which it takes care of itself. Let's say, for example, I am a marathon runner, I am a swimmer, I am a cyclist, I am a trekker, I do yoga, I go to the gym. Now what happens in all this? My body gets an identity, and because of these identities it maintains itself. Now today I get injured, let's say I go down from here, I twist my ankle, I'll continue eating, so in 2-3 weeks I will gain weight, but after some time that identity will pull me back. Ki boss, let's go back to the gym, because that identity is in my heart. So when I go back to the gym, what happens? My body again starts being able to take care of itself. Now in Indians, anybody who does anything physical is looked down upon, because when you start first time in school, you up to age 16, 17, you're doing things, then parents say, now bus, time to study. Remove this identity, just focus on this. Once you're done with this identity, then we'll start this race. Once this race is over, we'll start this race. But nobody talks about this race till you are 60 plus. Then when one by one things will start, problem, then you will start, and then you will want answers here, here, here. The answer is not here, here and here. The answer is here only. And that's what I'm going to show you today, how people change. Sorry, you'll have to Okay, translate yeah. a lot. No is there. ஸோ நம்ம மீதி எல்லாத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கிறோம், என்ன வேலை செய்கிறோம், என்ன ஃபேமிலி, எதுக்கு பண்ணுறோம், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது. பட்டு இந்த சரீரத்திற்குன்னு ஒன்று தேவை, அதுவும் நம்மக்கிட்ட சிலதை கேட்குது. ஆனால் நம்ம அதுக்கு எவ்வளோ அட்டென்ஷன் கொடுக்குறோன்னு தெரில. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஜிம்முக்கு போகிறவனா இருக்கலாம், இல்லை ட்ரெக்கிங் போகிறவங்களா இருக்கலாம், இல்லை சைக்கிளிங் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம். ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நடுவில் எங்கேயோ இப்போ எனக்கு ஏதோ கால் உடஞ்சி போச்சு, அப்போ நான் ஒரு 2 வாரம் ஒன்றும் பண்ணலை, ஆனால் நல்லா சாப்பிட்டு வெயிட் போட்டுட்டேன். 2 வாரத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த சரீரத்துக்கு நான் ஒரு வேலை கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இல்லையா, சைக்கிளிங் பண்ணணும், அப்படி ஒரு பழக்கம் இருக்கும், அது வந்து நம்மளை பண்ண வைக்கும். ஓகே, இது ஒரு பக்கம். ஆனால் இப்போ பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா யாருமே ரொம்ப அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கு கவனம் கொடுக்கறது இல்லை. மீதி 3 எல்லாம் நம்ம வந்து கவனிச்சுக்கிறோம், ஆனால் இதை விட்டுடுறோம் சரீரத்தை. அப்போ 60 வயசுக்கு மேலே தான் வந்து ஒன்றுன்னா அந்த சரீரம் இவ்வளோ நாள் உங்களை கேட்டுது, நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணவே இல்லை, அப்புறம் அது வேலையை காட்டுது, ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது அதுக்கப்புறம் போய் அது பின்னாடியே நம்ம இருக்க வேண்டியதாகிடுது. அதனால் இப்பயே அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். See, this is how identities are formed. Now, when he first joined our program, what was his identity? Physical identity? Obese and diabetic. Typical life, 25 years of corporate job, taking care of family, normal life. What happened to him? This is what happens. And this is what happens to 90% of people. Now, what happened after the program? He became a gymmer. So the body got a identity. Now when he eats food, what does the body build? First, what was the body building? See, simple things. Today we all get, y'all are in a spiritual setting. Why we here? We are sitting here to be able to think positively, right? Similarly here, your body wants to positively do things that are healthy for the body. But when you don't give it the way to do it only, it remains confused. All the time it builds fat. Okay?
Same here. Now see, this couple is 60, 65 years old. 30 years of career, bring up children, everything. What happens after all that? Overweight, diabetes, obesity, high cholesterol, triglyceride, everything. What happens in 3 to 6 months? They are gymmers, trekkers, and cyclists. I'm not saying everybody has to do all this. I'm saying you need one identity. Walker is not an identity. Okay, walking is a form of transport. You have to go from here to there, so you'll walk. Walk is not exercise. And this is called a walker's belly. All walkers have big stomachs. Okay, so if you are walking, you have to stop it from today for exercise. If you have to go here to there, you walk. Okay. ஸோ இது ரெண்டு படங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் முதல்ல அவங்க எப்படி இருக்காங்க, நல்லா ஓவர் வெயிட் இருக்கு, பெரிய தொப்பையெல்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க, ஜிம்முக்கு போறாங்க, ட்ரெக்கிங் பண்றாங்க. அது வந்து அவங்க அந்த சரீரத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஐடென்டிட்டி. இதை வந்து ஒரு 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 வேலை அவங்க கொடுக்குறாங்க. அப்போ அவங்க எவ்வளோ வந்து தின் ஆகிறாங்க, மொத்தம் அந்த எக்ஸஸ் வெயிட் வந்து குறையுது. பட் அவர் என்ன சொல்றாரு, வாக்கிங் வந்து அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது, அதுக்கு பதிலாக நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணணுங்கிறாரு. ஏன்றதை புரிய வைப்பார். So what happens now? See, how many of you have one medical condition? Thyroid? How many women have thyroid here? யாருக்கெல்லாம் தைராய்டு இருக்கு கை தூக்குங்க. Okay. No thyroid. How many? No thyroid? Thyroid? Okay, good. It's less. How many of you have? How many have sugar? Sugar patientsலாம். Okay. See, it's 50% now. In any hall we walk into, it's 50%. Triglyceride? I agree. Maybe 75%. What about cholesterol? Cholesterol யாருக்கு இருக்கு? கொஞ்சம் பேருக்கு. And any kidney problems? Renal, creatinine or something? That is less. Kidney problem, ஒன்று ரெண்டு பேரு. See, how many of you are feeling safe? Now nothing is going to go wrong. Next 25 years, nothing will go wrong. See. But that's the point. I'm coming to that only. Now, how many of you here are confident that next 25 years you will live comfortably, healthy? Confidence नहीं है, लेकिन faith तो है. I told you na, 3 or 4 people are confident, which means the rest are not feeling safe. And why are you not feeling safe? Because you don't have control. It is, life expectancy is 85 now because of modern medicine. You will go to hospitals when you have a heart attack. They will put a stent and you will come back home. Whether you like it or not, family will do it for you. So life expectancy today is 85. Okay, there is no choice. It has increased by 10 years. And the food has reduced quality of life by 10 years. So at age 55, you are starting tablets. And you are going to take them for 30 years. Whether you like it or not. The question for you is, are you in control? Or are you out of control? It is going on its own. Every 2 years you go to the doctor, he gives one more tablet. It's happening with some of you. Ma'am, this telephone is very negative. If I had to do this, then I'll sit here and defend allopathy then. Yeah. The same medicines that keep people alive, they blast them only. So the question is, see, you need a feeling of control. All of you. You need to have control. Okay. Second, increased confidence levels. What happens when you get control? You will start feeling confident. What is confidence? Today, 80% of you are not confident. When you start eating right, start doing the right exercise, you will start feeling confident. You know what? I'm there. Next 20 years, nothing will happen. Your habits will change. Like you're doing meditation to become more peaceful, you will start doing the right exercise to become healthy. You will stop defending. Yeah, I do this. It's correct. I will teach you 2-3 things to start doing today so that from tomorrow, your body starts building health. Okay? You will start engaging in new activities. Like today, Pramila has done her trek. She has climbed a mountain. And half the people over there were half her age. And they were wanting to go down from halfway. But they saw her and climbed up all the way. See, it's not a joke. She comfortably climbed up. But where did that confidence come? It came because she's feeling safe and in control. She's doing the exercise. She's eating correctly. She's lost the weight.
So that is the aim. Okay. ஸோ நமக்கு வந்து நம்மளோட ஹெல்த்தை பற்றி இன்னும் 20 வருஷத்துக்கு நம்ம வந்து நல்லா தான் இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு நியாயமான நம்பிக்கை, சும்மா நினச்சிக்கிறது வேற, ஒரு நியாயமான நம்பிக்கை நம்ம மேலே நமக்கு வரணும். அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு சில சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்லி தருவார். ஏதாவது நம்ம புதுசாக பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ட்ரெக்கிங், ஒரு மலையேற்றம், ஒரு சின்ன ப்ராக்டிஸ் அந்த ஒரு குரூப் இன்னைக்கு போயிட்டு வந்தாங்க வேற ஒரு குரூப்போட. அதில் ஆல்ரெடி நம்ம பிரமிளா பேன் இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கிறதுனால இவங்க போயிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த 76 இயர்ஸில் அவங்க மேலே ஏறிட்டாங்க. ஆனால் அதில் பாதி வயசு இருக்கிறவங்க கூட அவங்களால ஏற முடியலையா. அப்புறம் என்ன சொல்ல வர்றாரு, அவங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்மளால முடியும். கான்ஃபிடென்ஸ் மட்டும் இல்லை, எனர்ஜியும் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் நம்ம ஹெல்த்தை வந்து கவனிச்சுக்கலாம். Fuller life. The problem for most people, they discover their belief, spiritual belief at 60, and then they are told you have only 10 years left. The tragedy is you have now found what you want to do with your life, what you think you are born for, and you have 10 years left. My point is, you should be able to live the last 20-25 years doing exactly what you wanted to do after you're done with family responsibilities and all that. But you should not have to do it with the sword hanging on your neck. Okay, if I eat this food, my sugar will go up, then I have to take 2 tablets, then I have to take insulin. That's not a life. The control has to be in your hand. You cannot blame doctors. See, doctors have one job in the world, and that's what we went to medical college for. It is to give you a long life. We are here to keep you alive. Quality of life is your job. If you make bad choices and bad decisions, you cannot blame doctors and spiritual leaders. If you have bad relationships, you cannot hold your school teacher responsible. So there is a limit to blaming somebody else. End of the day, you are responsible for yourself. And if you have not learned how to eat healthy, how is that your doctor's fault? His job is to elongate your life. You went there and told him my sugars are high. He gave you the tablets. How is anything else his job? He is not a dietitian. Did you go to a dietitian when you got diabetes? How many of you went to a dietitian? One person. And diabetes is a disease of? So you understand, when we ask the wrong questions to the wrong people, and then we expect the answers, correct? You understand what I'm saying? So, first of all, you have to improve the questions that you ask to the relevant people, okay? See, we'll talk today about your ideal weight, okay? There are 3 types of us in this room, okay? Now, if you see sir here, sir, you stand up once, just once for me. Thank you so much. See, he is this first body type. Can you see? Thin, typically lean body type. That is about 10% of Indians. Thank you, sir. About 10% of Indians are like this. Very less quantity. The second is most. 80% of us are like this. This is my body type. Okay, this body type is between 40 to 50 kgs. Very thin. This is between 60 to 80. And this is a larger body type. It is born like this. It does not become like this. Lot of children today are being born above 90. I have patients who are 12 years old, 100 kgs. It's very common now. Okay, it is just because that is the way food is today. It's very common. Our time we used to eat grandmother food. Today there is more outside food. So this is happening commonly. The point is, this body will remain like this only lifelong. This body will also remain like this lifelong. But can they 3 be healthy? Will they all have different life expectancy? No, they will all live to 85 years of age. Question is quality. Okay, you want to? ஸோ நம்ம வந்து இந்த டயபெட்டிஸ் பற்றி நம்ம இதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ். ஸோ அதுக்கும் உணவு பழக்கத்துக்கும் தான் ரொம்ப நேரடியான ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. அப்போது நம்ம வந்து அதனுடைய கண்ட்ரோல் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஹெல்த்தை வந்து நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். பட் அதை நம்ம சரிவரமாக பார்த்துக்காம அப்புறம் டாக்டர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து 3 வகையான உடல் அமைப்புகளை இங்கே காட்டுறாரு. ஒன்று, இந்த ஃபஸ்ட்டு படத்தில் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நேச்சுரலாகவே இயற்கையாகவே சில பேர் சுபாவிகமாகவே எப்படி இருப்பாங்க, ஒல்லியாகவே இருப்பாங்க. அது என்ன பண்ணாலும் வந்து அதிகப்படுத்தவும் முடியாது, அதுக்கு மேலே அவங்க உண்டாக மாட்டாங்க. 2வது விதமான ஒரு நபர் பார்க்குறோம். மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாரும்
அந்த ஒரு 40 to 80 கேஜிஸில் இருப்போம், மீடியம் லெவலில் இருப்போம். சிலர் 3வது வகையாக பார்க்குறோம், அவங்க நல்லாவே ஃபேட்டாக இருப்பாங்க. இப்போ பிறக்கிற குழந்தைங்களாம் அப்படி தான் இருக்காங்க. ஒரு சொல்கிற பேஷண்ட்டு ஒரு 12 வயசு குழந்தை, ஆனால் 100 கிலோவாம். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. இப்போ இந்த 3 விதமான உடல் அமைப்புகள் இருக்கு. இது நம்ம அதையும் எப்படி ஹெல்த்தியா வச்சுக்கலாம்? There's one more also. There are a lot of people who think because they are thin. Have you seen these type of people? They are very thin, but they think they are fit. They are not fit. Okay? Thin is not fit. Only Indians live in this world where because I am thin, I am okay. This is not fitness. Okay? 4வது பார்க்குறோம், சில பேர் அப்படி நினச்சிக்கிறாங்கன்னா நம்ம ஒல்லியா இருந்தால் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம்னு. அவசியம் இல்லை. See, these are examples of the same. You can see Hardik Pandya, his weight is less. See, Dhoni's weight 60 to 80 kgs. And what is Yuvraj's weight? Now, who's the best player? Now, this is Chennai, so I know you'll say Dhoni. But we are all Dhoni fans here. Where's the question? But who hit sixes most easily here? So technically, he is the best six hitter, easily. Second best would be, but who's the fastest runner? So that thin body is built for running. This body is built for six hitting, power. Dhoni is like us. We are flexible. We can build strength like Yuvraj. We can also run like Pandya. Problem is when we do neither. Then what happens? We just become overweight. This body type is the one that is the flexible body type. If we don't do exercise and only eat, it quickly develops diabetes. This body type does not develop diabetes. It is very surprising because this body is very efficient at what it does. That body type is also very efficient. The problem is the middle body type. It is a confused body type. It does not know what to do with the food. Okay? ஸோ இதில் 3 பேரை பார்க்குறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு 3 பேர் பேரும்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ அந்த மாதிரி ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுடைய நேச்சர் எப்படின்னா, அப்போ நல்லா ஓடுறாங்க இல்லையா, ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறாங்க. கடைசியில் கொஞ்சம் அது போல் ஓவர் ஃபேட்டாக எப்போவுமே அப்படி இருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க. இந்த நடுவில் இருக்கிறவங்க வந்து 2ஐயும் செய்யலாம் ஓகே. ஆனால் 2ஐயுமே பண்ணலைன்னும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வருது? சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறோம், ஆனால் ஒன்றும் ஓடவும் இல்லை வேற பவர்ஃபுல்லாக ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணால் அதுவும் பண்ணலை. அப்போ வெயிட் கெயின் ஆகுது, அப்போ நம்மளுக்கு சுகர் வந்துடுது. Now you tell me here, Sindhu is there, Saina is there, and Serena Williams. Who is the most successful player here? And who's the heaviest in weight? She is the most successful player here. But if you see her in Indian schools, if she was in Indian school, you would have told her, don't worry, you become a doctor. Because your body is not built for sports. Because Indians judge everything according to looks. Abroad, they told her, you play. They don't check her weight. Here we check weight all the time. Today, what I'm going to show you is why weight is not important. What matters is what you do with the weight. What game do you play? What identity? What is her identity? Tennis player. But tennis player is also her profession. But her identity, she's an athlete. She gyms, she does whatever, cycling, whatever she wants to do. She's a badminton player, but see her weight range. See her weight range. So what is my point to you? Weight does not matter. What matters is the shape. What exercise you're doing. Okay? ஸோ அதே போல் இங்கே ஒரு 3 பேரை பார்க்குறீங்க. இல்லை கடைசியில் இருக்கிறவங்க பார்க்குறதுக்கே நல்ல குண்டாக தான் இருக்காங்க. ஆனால் இவங்க 3 பேர்லேயே ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிளேயராக இருக்கிறவங்க அவங்க தான். அப்போது அவங்க 100 கிலோ வெயிட் வச்சுட்டு அவங்களால பண்ண முடியுது. பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வெயிட்டாக இருந்தால் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம உடல் அமைப்பை பார்த்து உருவ அமைப்பை பார்த்து சொல்லிடுவோம். ஆனால் அப்போ அவங்க பிறந்த நாட்டில் அதை பார்க்கறது இல்லையே. இந்த வெயிட் இருந்தால் என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ வெயிட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆனால் அந்த வெயிட்டை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்ன பண்ணாமல் விட்டுடுறோங்கிறது தான் இப்போ ப்ராப்ளம். Now understand one thing in your life, you know, height comes from where? Where do we get our height from? Genes. So whatever your parents' height is, you will either be average or you will be equal to one parent or
slightly taller than the taller parent. Whatever. So typically it comes from parents. Now your weight also comes from genetics. So if my weight is destined to be 85 kgs, my body will always try to go to 85 kgs. Now if I run marathons, I give up food, I don't do any, I do lots of exercise, it will come to 70. But again, it will go back to 85. So all of you here have a predestined weight. The body will always go back there. When it gets food, it will go back there. When you starve it, it will come down. Okay? So your job is not to fight with that weight all the time. I want to reduce my weight. Now she says, I want to become like this. Can she become like this? She can become for few months if she starves herself. But the minute she starts eating, it will come back. But what does she have? Muscles. The problem for most of us is we have systematically gained a lot of fat. Fat. We are obsessed. My weight is normal. My weight is normal. But my fat is increasing. And that fat increase causes the diabetes. Okay? So you all understood? Basic. You will not obsess about your... ஸோ அதனால வெயிட்டுங்கிற இப்போ எப்படி நம்மளோட ஹைட்டு கூட நம்ம ஜீனில் நம்மளோட உடலில் அது இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறது பதிவாயிருக்கு. அதே போல் நம்ம வெயிட் கூட அப்படிதான். ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த பாடிக்குன்னு ஒரு வெயிட் அந்த ஜீனில் ரெக்கார்ட் ஆகி இருக்கும். இந்த அரௌண்ட் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ தானாகவே ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அந்த பாடி அந்த வெயிட்டுக்கு எப்போவுமே வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது போல் 100 கிலோ இருக்கிறோம், ஆனால் சாப்பிடாம இருக்கிறோம்னா கொஞ்ச நாள் எது வரைக்கும் சாப்பிடாம இருக்கிறோமோ அப்போ அது குறையும். ஆனால் மறுபடியும் நீங்கள் நார்மல் ஃபுட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகிடும்? உங்கள் நேச்சுரல் வெயிட் என்னவோ அதுக்கு தானாக நீங்கள் போய் நின்றுடுவீங்க. ஸோ வெயிட்டு தான், வெயிட்டு ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஆனால் அந்த வெயிட்டை நம்ம என்ன எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோங்கிறது முக்கியம். சரியாக ஹேண்டில் பண்ண அப்போ தான் ஃபேட் வந்து அதிகமாகிடுது. அப்போ அது மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுதுங்கிற. Where does the weight come from? Where does the weight come and where does it go? Now understand this. Just pinch your hand like this. Pinch your hand. Pinch. கொஞ்சம் கிள்ளி பாருங்க உள்ள தோலை. When you pinch it, you will feel subcutaneous fat. That is fat under your skin. That keeps you warm. This is normal fat. First layer. Second layer is here. Touch here. Madhya Pradesh. வயித்து மேல கையை வைப்பீங்களா? Yeah, you can touch your Madhya Pradesh. Madhya Pradesh comes because of too much Uttar Pradesh and very little Tamil Nadu. Yeah. So end of the day, this is the problem. 1, visceral fat. Third fat is inside the muscle. Now my weight is 86 kgs. Do I look 86 kgs? Where is the weight then? It is here in the red zone. So today, to do all my activities, today I have not even eaten 1.5 meal I have eaten. And I have done a trek with her. Why am I not hungry? Because my body takes the fuel from the muscles. My body stores energy in the muscles. Where is most of your energy stored? Fixed deposit. And once Indians make fixed deposit, we don't break fixed deposit. We love fixed deposits. ஓகே. அப்போ இதில் ஒரு 3 லேயர் இருக்குது. மேலே இருக்கிறது வந்து நம்ம இந்த தோலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட்டு. அதுக்கு இடையில ஒரு ரெட் கலர் இருக்குது, அதுதான் நம்மளோட மசில்ஸு. அதுக்கு உள்ள இன்னொன்று இருக்குது. இன்னொன்று வந்து அது படிந்து உள்ள செட்டில் ஆகிடக்கூடிய அந்த ஃபேட்டு. இப்போ நமக்கெல்லாம் எனர்ஜி எங்கேருந்து வருதுன்னா அந்த ஒரு செட்டில் ஆகி உள்ளே உட்காண்ட்ருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து வருது. அதனால் ஒரு வேளை சாப்பிட்லனாலும் நம்மலாம் களைச்சி போயிடுறோம். பட் பிரதர் சொல்ல, நான் இன்னைக்கு காலைல ட்ரெக்கிங்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன், ஆனால் ஒரு வேளை தான் சாப்பிட்ருக்கேன், பட் எனக்கு இன்னும் பசிக்கவே இல்லை. அப்போ எனக்கு எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது? ஆக்சுவலாக எனர்ஜி அந்த மாதிரி ஃபிட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு எங்கே இருக்கும்னா மசில்ஸில் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு பசிக்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்காது, ஆனால் எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம வரணும். Okay. Now, what happens when you start, like for women go through 5 phases of weight gain. First, when you are teenager, when you are in college. After college, in the 20s, if there is marriage, pregnancy, maybe second pregnancy, then the age 40, this happens at age 40, then menopause, age 50. So for women, systematically from here to here, 25 kg weight gain is normal. It's very normal. It is just not healthy. You understand? This is normal for women. May not happen in all the women. They might stop here. That again depends on your genes. But for most women, they will come to number 3 by the time they are 50.
ஸோ பொதுவாக பெண்களுக்கு எப்படி உடல் எடை அது வந்து ஒரு ஒரு சைக்கிளில் தான் அதிகமாகுது. சின்ன ஒரு யங்காக இருக்கும்போது அவ்வளோ நம்ம தின்னதாக இருப்போம். அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆகுது, ஒரு குழந்தை பிறக்குது, அப்போ கொஞ்சம் வெயிட் போடுது. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பீரியட்ஸ் நிற்குது, அப்போ ஒரு வெயிட் போடுது. இது வரைக்கும் எல்லாரும் வருவாங்க. அப்போ கிட்டத்தட்ட மெதுவாக நமக்கு ஒரு 20 கிலோ வந்து வெயிட் அதிகம் ஆயிடுதான். For men, what happens? They start from here, age 30, age 40, age 50. So 1 kg per year, every year after 20 is normal. You don't have to worry. I have gained 25 kgs since college. The problem is, where is the weight? Is it outside the muscle or is it inside the muscle? And for most of you, where is it? It is in the MP, Madhya Pradesh. And Madhya Pradesh is what causes this problem. This is the liver. ஸோ ஆண்களுக்கு வந்து பொதுவாக இது போல் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது 50 இயர்ஸ் வரும்போது அந்த 4th ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து 25 வயசுக்கு மேலே ஆவரேஜாக வருஷத்துக்கு 1 கிலோ மெதுவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது பல காரணங்களால். அந்த வருஷத்துக்கு 1 கிலோ ஏறுறதுங்கிறது ஓகே. பட் இப்போ மறுபடியும் ஒரே கேள்வி தான், அந்த வெயிட் வந்து எங்கே எதுலேருந்து வருது அப்படிங்கிறது தான். Do you notice something different between this? But is it just the weight or is it something else also? What has changed? What has changed between this and this? Physical structure also. Which is shape. So shape has changed. The only thing you will notice is shape. The weight is invisible. You cannot see the weight. Okay? After that, it starts accumulating in the organs. ஸோ இப்போ வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்பொழுது அது வந்து அந்த வெயிட் எங்கே இருக்குன்றதானே இப்போ கேள்வி. அவ்வளோ வெயிட் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் எங்கே போய் சேருது? ஒவ்வொரு உறுப்புகள்லேயே சேர ஆரம்பிக்குது. இங்கே லிவர் பார்க்குறீங்க, நார்மல் லிவர் எப்படி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த லிவர் பாருங்கள், அதில் ஃபேட் அந்த கொழுப்பு படிஞ்சு அந்த லிவர் எப்படி இருக்குது. And then happens the whole diabetes circus. This circus starts with your Madhya Pradesh. First will be Madhya Pradesh, then will be blood pressure, then will be high insulin. Now when your insulin increases very high, you get hungry all the time. When you are hungry all the time, you will eat all the time, then your cholesterol will increase. When the cholesterol will increase, then the good cholesterol will become less. This is what protects you from heart attacks. Now more and more of this, more and more of the insulin, you are stuck in a cycle. So the first step in reversal is to reduce insulin. Okay? ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து நம்மளுடைய அப்போ தான் வந்து இந்த மாதிரி வெயிட் வந்து எங்கே சேரக்கூடாதோ அங்கே போய் அந்த ஃபேட்லாம் சேருதுன்னும் பொழுது நம்மளுடைய இன்சுலின் லெவல் வந்து மாறிடுது, அதிகமாகுது. பொதுவாகவே அந்த இன்சுலின் லெவல் அதிகமாக இருக்குன்னு அவங்களுக்கு பசிச்சுட்டே இருக்கும். பசிக்குதுன்னு நேச்சுரலாக அவங்க என்ன பண்ணுவோம், சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம். சாப்பிட்டுட்டே இருந்தால் என்ன ஆகுமா, கொழுப்பு அதிகமாகும். கொழுப்பு அதிகமான அடுத்தடுத்த ப்ராப்ளம்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது. நல்ல கொழுப்பு வந்து குறைஞ்சிடுது. அப்போ அதனோட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அப்போ நம்ம இப்போ எதுக்கு எய்ம் பண்ணணும், அந்த இன்சுலினை வந்து குறைக்கணும். What is the main cause? Insulin. See, insulin is a normal hormone. You eat a roti, you will secrete insulin. You eat 6 rotis, you will secrete 6 times the insulin. You eat 6 rotis every day. Now whether you eat 1 roti or 6 rotis, your body is secreting insulin for 6 rotis. The problem is the body gets used to high amounts of food. And even if you don't eat it, it starts producing. That is how hormones work. You have heard the story of the dog. They used to give the dog food and they used to check how much hormones he has secreted to digest the food. And one day they did not give him the food. They just thought that now the food will come at this time. They checked his body, he had already secreted the hormones. Because it is secreted in anticipation of food. You understand? This is called Pavlov reflex. See, when they used to, what they did an experiment with the dog, they used to ring a bell. And they used to give the dog food. Now that the amount of energy, the insulin you need and the saliva that you need to digest the food is actually in response to the food. But after a few weeks, what they did, they only rang the bell. They didn't give the food, but he still secreted all the hormones. Because it is a reflex. It is that time of the day. So my hormones have come, I am already hungry. That is what happens with insulin. Indians eat by time. It is 1 o'clock, I have to have lunch. Whether I'm hungry or not doesn't matter. It is 5 o'clock, I have to eat. It is 8 o'clock, I have to eat. Because time ja raha hai, I have to eat.
This habit that we have built of continuously eating even though we are not hungry is what creates high levels of insulin. So the first step to reversing is to bring down insulin. ஸோ நம்ம அந்த சுகர்லேருந்து ஃப்ரீ ஆகணும். இந்த வெயிட் கெயினை, தேவையில்லாத வெயிட் ஏற்றி வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா, அதை குறைக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல உங்கள் இன்சுலினை கம்மி பண்ணணும். அப்போ ஆனால் இங்கே பொதுவாக இந்தியர்களுக்கு என்ன ஒரு பழக்கம்னா, பசிக்குதோ இல்லையோ ஆனால் ஒன்றடிச்சா சாப்பிட்டுடணும், 4 மணி ஆனால் சாப்பிட்டுடணும்னுட்டு, தேவையில்லைனால உடலுக்கு அது கேட்கவே இல்லை ஆனாலும் சாப்பிட்டுடுறோம். அதுக்கு ஒரு கதை சொல்லார். அந்த ஒரு நார்மலாகவே அது அந்த நம்மளோட பிரெயினுடைய மீன்ஸ் பாடியினுடைய சிஸ்டம் அப்படி அந்த டைம் ஆச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் சாப்பிட்டால் என்னெல்லாம் ஒரு சுரப்பிகள் சுரக்குமோ, சாப்பிடலானாலும் அந்த டைம் வந்தது அப்படின்னா தானாகவே உடம்பு என்ன பண்ணிடுமா, அது ஆல்ரெடி சாப்பிட்ட மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு அது சுரந்து வச்சிடுமா. Okay. Yes. Yeah. What is the cause? It is only one. It is only one. Okay. India is the diabetes capital of the world now. Okay. And we can go on using fancy words ki the sugar level should be this much. It is normal, not normal. The fact of the matter is Indians health amount of health span is reducing. Our children are unhealthy as the West. Same. So the problem is that something is wrong with our diet. We can go on blaming everybody else, but there is something wrong with our diet. Exercise has only one job. Now, why are all these people in shape? Why are they all in shape? You know how much they eat? They eat 3 times what we eat. 3 times. Why are they in shape? Because why are these guys in shape? They eat 3 to 4,000 calories every day. We don't eat 2,000 also. And we are all out of shape. And why they are in shape? Because of certain decent levels of exercise. We think we can walk for 20 minutes and exercise is over. It's not so simple. Okay? அதனால இந்த 2 விஷயத்தின் மீது கொஞ்சம் கவனம் வைங்க. நம்ம என்ன சாப்பிட்றோங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுக்கு நம்ம வேற எதையும் காரணம் சொல்லி நம்ம சாக்போக் சொல்ல வேண்டாம். நம்ம என்ன சாப்பிட்றோங்கிறது முக்கியம். இப்போ இவ்வளோ பேர் நம்ம பார்த்தோம், அவங்கெல்லாம் நம்மளை விட 3 மடங்கு அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க, இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாம். அப்போ அவங்களுக்கு மட்டும் வெயிட் ஏறல தானே, அந்த ஷேப் மீன்ஸ் அந்த ஸ்லிம்னஸ் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். See, all of us eat simple. We eat rotis, rice. Some people eat proteins, dals, non-veg and oils. Simple diet. Everybody eats this at home. Yes. Correct? Dal, roti, sabji and some oil. This we eat 60% of the time. ஸோ பொதுவாக இந்தியர்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கத்தில் ரைஸ் இருக்கும், கோதுமை இருக்கும், அப்புறம் இந்த பருப்பு வகைகள் இருக்கும், சில பேர் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த பயிர்கள்லாம் கூட இருக்கும். பொதுவாக 60% நம்மளுடைய உணவுல இதுதான் இருக்கு. What is 30% of the time? Bread, milk and restaurant. ஸோ மீதி 30% ரெஸ்டாரண்ட் வெளியில போய் சாப்பிட்றோம். அப்புறம் இந்த பால் பொருட்கள்லாம் இருக்கு, இல்லை இந்த பிரெட் வகைராக்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடுவோம். Now what does this food contain? What does bread basically contain? What is bread made of? And what do they add? That's how you make bread. Yeah, but what do you put in? What else do you put in? Sugar. What else? Sugar, salt, margarine, butter, cheese, maida. Correct? Are any of these even reasonably healthy? No. So let's not label any food. Let's just say bread contains high salt, high sugar and high butter. What about dairy? What does milk contain? Wow. What does milk contain? Calcium is invisible. Milk contains fat and nobody talks about lactose. What is lactose? Sugar. So nobody talks about sugar in milk because milk contains calcium. Calcium is in half a dozen other things, from dry fruits to green vegetables. But we want calcium only from... You tell me which animal on this planet drinks milk? Which animal, after the child is weaned off, which animal drinks milk? Drinks milk. After the child has grown up, after the calf has grown up,
Which animal in the animal kingdom drinks milk? Only one animal. I'll tell you why I'm talking about these three. See, the Indian Council of Food, they tried to define what is junk food. What is junk food? How do you say this food is junk? ஸோ நம்ம இங்கே 3 பார்க்குற ஒன்று வந்து பேக்கரி ஐட்டம்ஸு, அதில் இருக்கிறது முக்கியமாக இருக்கிறது மைதா மற்றும் இதர பல பொருட்கள், பட் எதுவுமே வந்து சரீரத்துக்கு உபயோகம் இல்லாதது. 2வது வந்து பால் பொருட்கள், அதில் வந்து லாக்டோஸ் இருக்குது, அதுவும் உங்களோட சுகர் லெவலை அதிகரிச்சிட்டோம். 3வது வந்து அதுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை. எனிவே வெளியில் கிடைக்கிற எல்லாமே. அப்போது அது கேட்குறாரு, ஜங்க் ஃபுட்னு உள்ள சொல்கிறாங்க இந்திய உணவு அமைப்பில். அது என்ன? வீணான உணவு, வீணானதுன்னு சொல்ல முடியாது, என்ன சொல்ல, தேவையில்லாத உணவா, அது என்னன்னு கேக்குறாரு. But that is, yeah, why is it junk? But why is it junk? But why you're calling pizza junk? Why is it junk? Less nutrition, okay, but it contains carbohydrate, proteins and fats only, no? Your roti also contains carbohydrate, your sabji also contains, aloo also contains. So nutrition is from both. Why is it junk? Bread, high calorie. There are lots of Indian foods also which are high calorie. Moong dal halwa is also high calorie. See, I'll tell you what is junk food. Indian Council defined that any food to which you add salt, extra butter and extra sugar to make it tasty is defined as. So even if it is home food, you are taking milk and putting bonvita and sugar and giving it to your child, it is become junk. Okay? Translation needed? No. ஸோ நீங்கள் ஜங்க் ஃபுட்னா என்னென்னா, எதுலேருந்து தேவைக்கு அதிகமான உப்பு, இந்த சுகர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறீங்களோ, தேவைக்கு அதிகமாக, அது எல்லாமே ஜங்க் ஃபுட். அப்போ இதில் எல்லாத்துலேயுமே அது இருக்குது இல்லையா, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா உப்பு இருக்கும், அதெல்லாம் சொல்கிறேன். Now, can you make restaurant food without salt, sugar and butter? That restaurant will close down because nobody will go there. Even on dosa they put butter here. Why? Because butter tastes good. Cheese also. Everything. The point is, if you want taste, you need salt, sugar and butter. Otherwise there is no taste. If you add it in home cooked amounts, it's fine. But the minute you go outside, if you go in the kitchen and see what they do, it becomes junk. Okay? Yeah. Ghee again, we don't eat outside so much. Ghee at home we add very sensible amounts. Then it becomes junk. So again, are you adding it to make it tasty, or you're adding it just to make it nutritious because you want your fat intake? If you're adding it just to increase the taste, then it becomes junk. Okay? Now 10% only we eat this. Nobody eats this in big amount. Small amounts. 1 fruit we might eat, 2 fruits we might eat, 1 chocolate, 1 sweet. And you might have it every day also. But just once, right? Nobody eats this all the time. Does anyone here eat it more than once? No. Good. ஸோ ஆனால் இப்போ இந்த பொருட்கள்லாம், நம்ம பழமாக இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்வீட்டாக இருக்கட்டும், சாக்லேட்டாக இருக்கட்டும், யாருமே வந்து இதை அப்படி ஒன்றும் அதிகமாக தேவைக்கு அதிகமான சாப்பிட்றதில்ல. ஏதோ ஒன்று சாப்பிடுவோம் ஒரு நாளைக்கு, அது வந்து 10% தான், ரொம்ப கம்மி தான் ஆக்சுவலாக. Now what do you think the problem for diabetics is? Is the problem here? So when you give this up, will it reverse your diabetes? You are eating only 1 piece a day. Will giving this up solve the diabetes? Yes or no? அப்போ நம்ம இதெல்லாம் விட்டுடுங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸ்வீட் சாப்பிடாதீங்க, சாக்லேட், ஆனால் அது வந்து 10% தான். இதை விட்டால் மட்டும் உங்களோட டயபெட்டிஸ் பின்ன சரியாயிடுமா? Can you give this up? Is it possible to not eat regular home food? Is it possible? இல்லை, இதையாவது விட முடியுமா, அரிசி சாப்பிடாம, கோதுமை? So what has to reduce? What has to reduce? அப்போ எதை கம்மி பண்ணலாம்? The problem is here. This 30% is causing 80% of the problem. You have to reduce this. Direct dairy is a poison. Direct dairy. Direct dairy means filter coffee is okay. How much you'll drink filter coffee? This much you'll drink. Don't sit at home and make 200 ml of milk at night, then only I get sleep like a baby. For this much calcium. Instead you take 1 calcium tablets, is 1 rupee it costs, you have it and go to sleep.
You don't need so much calcium. Have you ever met anyone with calcium deficiency? Anybody has calcium deficiency? Nobody. So there is no need to drink milk for calcium. Okay. Restaurants, we will all go. How many of you eat at least once a week outside? Don't lie. No, Twice? here we have a practice that we don't eat outside. That's so happy. See, but that's why they're all in normal weight. The good part is it's less than, okay, let's say they don't eat from out, but they order in Swiggy. Huh? All homemade. Good. Yeah. Now again, if you're eating homemade and you're adding salt, sugar or oil extra, then it is as good as you're going to the restaurant only. So don't confuse yourself. Okay, I'm not going out. Okay. Bakery, please, if you are diabetic, it is only last case emergency. You are outside, you have no choice. You had it. Okay. ஓகே ஸோ இதில் அப்போ அந்த 10%யும் நம்ம வந்து 10%னால பெரிய பாதிப்பு ஒன்றும் இல்லை. அதே போல் அந்த 60% நம்மளால கை வைக்க முடியாது இல்லையா? அதனால நம்ம எது கண்ட்ரோலாக இருக்குது? இந்த 3 தான். இதில் இதுக்கு முன்னாடி காட்டின அந்த 3, அதுலேயே இந்த பால் வந்து இல்லையா நமக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குங்கிறாங்க. சில பேருக்கு அந்த மாதிரி பழக்கம் இருக்கும். பெரிய எந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்காது, ஆனால் நைட் வந்து நான் நல்லா இவ்வளோ பெரிய டம்ளர் பால் குடிச்சாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும்ன்ட்டு குழந்த மாதிரி அதை அவ்வளோ குடிச்சிட்டு நம்ம தூங்கிடுவோம். அது நம்மளுக்கு சேர்ந்து அதுதான் எக்ஸஸ் வெயிட் ஆகுதுங்கிறாங்க. அதனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒருவேளை மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா பால் சாப்பிட்டா தான் கால்சியம் வரும்ன்ட்டு வேணா ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு கால்சியம் டேப்லெட் வாங்கி போட்டுக்கோங்க, பாலை விட்டுருங்கன்றது. See, Indians don't naturally eat so much protein. It's too much non-veg for us. Paleo is all protein only. It's the caveman diet, no? They used to eat only animals. So, see, remember this dialogue. Remember this sentence. No medicine is bad for you. In COVID, everybody took which tablet for painkiller? What was the famous painkiller? Dolo. Everybody ate Dolo happily. Then no one was blaming anything. The Dolo by itself, 3 Dolos a day causes no problem to anyone. Similarly, no diabetic medication also causes any problem. No food also causes any problem. What is the problem? You drink 200 ml of milk in a day, nothing is going to happen to you. You start drinking half a liter of milk every day. Like a teenager, you're going to have problems. You start having sweet every day, junk food every day, you're going to have problem. It's common sense actually, right? Remember this concept. Okay, dosage is poison. Okay. ஸோ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, எதுவுமே அளவுக்கு மேலே போகக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றோம், அது நம்ம ஒரு என்னைக்கோ ஒரு நாள் அப்படி சாப்பிட்றோங்கிறது ஒரு விஷயம் இல்லை. ஆனால் டெய்லி அது போல் நமக்கு நம்ம உடலுக்கு அவ்வளோ தேவை இல்லை, ஆனால் அதுக்கு மேலே நம்ம சாப்பிட்றோன்னும் பொழுது அதுதான் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுது. அளவு பார்த்துக்கணும். Don't blame any food later on. Oh, that is bad, this is good, carbohydrates are bad. Nothing like that. It is always the dosage. Okay. So when you want to start losing fat now, first step what you will do, you will do the 2-3 things I show you today. You will become healthy. But healthy is not the goal. Any weight you lose, it will come back. In 1 year, all the weight comes back. Weight loss, what did I tell you first? The body has already decided its weight. So the weight will come back. How do you stop it? Unless you become a little active and specifically active. Okay, I'm going to do this. I'm going to climb that hill every day. Chalo, body starts understanding he wants to climb the hill. It will make the changes. Every day you want to play tennis. Body understands she wants to play tennis. It will make the adjustments. But if every day, one day she eats 2 roti, one day she eats no roti, one day she eats 4 rotis, body is confused. ஓகே. ஸோ அப்போது நீங்கள் வெயிட்டை குறைச்சிடுவோம். ஆனால் முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கேன், எல்லாருக்குமே வந்து அவங்கவுங்க ஜீனில் இவ்வளோ வெயிட் இருக்கணும்னு ஃபிக்ஸ்டு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணி உங்களுடைய நார்மல் வெயிட்டில் நீங்கள் குறைச்சாலும் மறுபடியும் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் அந்த வெயிட்டுக்கு வந்துடுவீங்க. ஆனால் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், அதுக்காக வேறு ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் உங்களுக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இங்கே அவர் வந்து ஓடணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு, பட் ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் உங்கள் உடம்புக்கு நீங்கள் சொல்லி வைக்கணும், இதை நீ டெய்லி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. Now understand what happens. First phase, when you will start not eating bakery, not eating dairy and not eating restaurant food, what will happen? See, what does the cow mean?
A cow is a human being who has more than 30% of fat. Okay, 30% of fat if you have increased, and all of us sitting here have more than 30%. I am also 28%. I am just holding. Okay. ஸோ அப்போ இங்கே பார்க்குறீங்க அந்த பசுமாடு அது எப்படி இருக்குது, அந்த மாதிரி நமக்கு கூட 30% எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் இருக்கு எல்லாருக்குமே. Now what happens if I don't give you food for 1 month? You will become. ஸோ நம்ம ஒரு மாதம் சாப்பிடவே இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி ஆயிடுவோம். So a fat cow will become a thin cow. Correct? ஸோ அது மெலிஞ்சு பாவம் இழைச்சு போயிடுது. Does this cow have any quality of life? ஆனா இந்த மாதிரி ஆனா அது நல்லா இருக்கா என்ன பார்க்கிறது? Will this cow age gracefully? Will this cow be able to handle one road accident happen, something hits you? Will the cow be able to recover? Why? Because he has become weak. So not eating long term is not the solution. Okay. Now what happens when you start exercising a thin cow? What does he become? What is the difference between the cow and the horse? Now don't tell me exercise. What's the difference in the body? This is energetic. Yeah, but from a body level. Who has more muscle? Who has more fat? Now I'll tell you interesting fact. A cow's life expectancy is 20 years. What is a horse's life expectancy? 40 years. Why? Because one, the horse has a purpose. He serves a purpose. He pulls. He provides services. Unfortunately for cows, after some time that purpose gets over. And because they have not built the hardware, they start developing complications. This is the same thing that happens with humans. Now cow also, what does a cow eat? Cow drinks protein shake. What does a cow eat? Grass. What does a horse eat? Grass. But how does the horse build muscle out of grass? Running. Now I'll show you what happens when a horse keeps exercising. What does he become? A strong horse. This is the goal for anybody sitting here. Oops. It's gone off, I think. And the projector's off. Yeah. ஸோ அங்கே இப்போ அந்த படத்தில் என்ன காட்டிட்டு இருந்தாரு, நல்லா கொழுகொழுன்னு ஒரு பசுமாடு இருந்தது, அது சாப்பிடவே இல்லை. அது அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, இழைச்சி போயிடுச்சு. அந்த இழைச்சி போயிடுச்சு, வெயிட் போயிடுச்சு. ஆனால் அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான்னு கேட்டால் அந்த பசு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, வெறும் எலும்பு தோலுமா இருக்கு. ஆனால் அதுவே ஒரு குதிரையை பார்க்குறோம், அதுவும் நல்லா தின்னாதான் இருக்கு, இழைச்சிதான் இருக்கு. ஆனால் அந்த குதிரை கிட்ட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு இல்லையா, எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, நல்லா ஓடுது. ஏன் அப்படின்னா அதில் மசில் இருக்கு, அதில் சக்தி இருக்கு. அதுதான். So what do you have to become? Horse. Strong horse. A strong horse can also develop COVID. A strong horse can also get depressed. Just because you have muscles doesn't mean nothing can go wrong in life. A strong horse can also be diabetic, but the chances of surviving that are much higher. Okay. ஸோ நம்மளாம் என்ன ஆகணும், ஒரு ஸ்ட்ராங்கான குதிரை போல ஆகணும். Something here, no? ஓகேவா? அதுக்காக நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறோன்றதுக்காக நமக்கு கோவிட் வராது, வேற எந்த ப்ராப்ளமும் வராதுன்னு நான் சொல்லலை. வரும். ஆனா நம்மளால அதை என்ன பண்ண முடியும், தாங்க முடியும், ஹேண்டில் பண்ணி நம்ம மறுபடியும் ஈஸியா அதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆக முடியும், உடம்புல அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருந்ததுன்னா. It's gone again. Bhi aaya tha, it's gone. Yeah, it'll come now. Abhi light had come. Or we can keep the laptop with the table in the center of the. We can continue. Yeah, difficult. It should come actually. It has just come. Yeah, it's come now. It's come. See from here. Yeah, see the light dikh raha hai. Collapse हो रहा है क्या? अभी गया, फिर बल्ब गया होगा. Okay, take the table, no problem. Doesn't matter. Okay, now we'll talk about the diet straight away. Okay, hold this. See, if you want to start reversing, what did I tell you? The 3 things which you need to reduce?
First is, second, dairy, bakery, and restaurant is not a problem for you all because you all are not worried about that. So between dairy and bakery, okay, the first thing in dairy, you cannot just give up dairy like that. Indians are very dairy centric. We like to have milk. So you have to change it to plant milk. Plant milk means coconut milk. Either you have coconut milk or almond milk, but you stop having animal milk. And I'll tell you why. Because when a calf is born, the calf's weight is 15 kgs. In 1 year, the calf becomes 150 kgs. So that milk is meant for growth of the calf. Is it meant for fully grown human beings? So when fully grown human beings drink milk, what grows? We don't grow, we grow. Because growth has to happen. Because milk is meant for growth. That's why we tell children to drink milk. And you can give children milk. But adults have to start reducing dependency on milk. Just reduce it. Now, how many of you like to have filter coffee? Good. No, there's nothing wrong with it. So you can raise your hand. Everyone's scared now. Okay, I'll say it's bad or something. How many of you like regular coffee? Rest of you all don't drink coffee. You all drink what? Tea? Yeah. Whatever, Kuch to tea or bhi. coffee. Now, how many of you make the first take milk and then add coffee? That's what we do, right? We take milk and then we add coffee to it. You have to all stop doing that. You will first take coffee, that decoction, put hot water, and then put 2 teaspoons of milk. Milk is only for taste. Don't first take milk like this and then keep putting to make it stronger. You don't drink black. Indians cannot drink black. Okay, Indians get acidity with black. So put, if you cannot handle almond and coconut milk, it's okay. And now when you go anywhere, you will get coconut and almond milk. Okay, you can make it at home also. Almond milk can be crushed and made. Milk is very easy to make. Okay? அதனால இப்போ நீங்க காஃபி போடுறவங்களா இருந்தா காஃபியா இருந்தாலும் டீயா இருந்தாலும் சொல்றேன், நீங்க டீ பாலில் காஃபி போடுறேன் டீ போடையும் போடக்கூடாதான். என்ன பண்ணணுமா, நிறைய டிகாஷன் எடுத்துட்டு அதுல கொஞ்சோண்டு பாலை போட்டு 2 ஸ்பூன் புரிஞ்சிடுச்சா? Now if you're having lots of protein, how many of you have paneer? Where do you get protein from, most of you? Because I know you all are all vegetarians. So where does protein come from? Dal. What else? Badam nuts. Good. What else? Little bit, not so much. Dry fruits. Not nuts. Yeah, dry fruits. So dry fruits, and see, Indians need at least 40 to 50 grams of protein every day. Dal contains only 20% protein. Okay. When you eat, and the remaining 80% is sugar. Our problem is we live in a world where dal is protein. Dal is not protein. Dal is also protein. Little. It's like that calcium in the milk. That much. The problem for all of us is Indians are carbitarians. हम दिन भर सिर्फ carbohydrate खाते. We just keep eating carbs. You have to reduce the carbs and increase the protein. So whether it is soya, whether it is a little bit of paneer, it's fine. But no drinking milk for protein. No, I mean, luckily for you all, there is no non-veg food. But paneer, you have to go easy. Paneer, 1 liter of milk makes 200 grams of paneer. Imagine eating 200 grams of paneer, you have actually drank 1 liter of milk. That's much fat and sugar is there in that. So don't get too addicted to paneer. Once a week, little bit is okay. Okay? I think they've understood. Yeah. Okay, so first step in weight loss, bakery will reduce. Second, dairy will reduce. Third, protein will reduce. Don't unnecessarily have too much protein. Protein is like milk. It is for when you're trying to lose weight, you don't need to build muscle at the same time. Okay? I wish I could show this. Now, what I want you to do after you go from here, see how many of you eat raw vegetables? Just vegetables. பச்சை காய்கறிகள் யாரெல்லாம் சாப்பிடுவீங்க? Raw vegetables, not cooked vegetables. பச்சையா காய்கறிகள். Cooked everybody eats. We all cook vegetables and eat raw vegetable.
How do you have raw vegetable? Salads. Good. What else? Cucumber. Okay. Sprouts. என்ன எப்படி சாப்பிடுவீங்கன்னு கேக்குறாரு. என்ன சாப்பிடுவீங்க? எப்படி சாப்பிடுவீங்க? அதாவது அதில் உப்பு போடுவீங்களா, மிளகு போடுவீங்களா, என்ன போட்டு எப்படி சாப்பிடுவீங்க அப்படி? Cut and eat. See, I want you to do one thing. All of us have stopped eating raw vegetables. When we cook vegetable, the nutrition is 50% lost. The calcium is gone, the vitamins are gone, everything is gone. Because it's coated in oil, it is heated, finished. If you want to get that nutrition, even then you're heating it. I want you to put it in a mixer, the raw, on a slow speed and make a smoothie out of it. Now, if you want to see how to make this, the YouTube channel is there. Just Google green smoothie. You have to buy the vegetables yourself. You have to put it in the mixer yourself. You have to mix it yourself and have it. Now, what happens with this? You get all your vitamin B12, D3, calcium, iron, everything without having to eat 1 kg of green. You will get it straight. The mixer will do the chewing. But don't put on high speed. Then you're again generating heat. Okay, so slow speed, about 30-45 seconds, it will mix, put water. And if you like it little sweet, you can put fruit. Banana, you can put whatever, but half banana, half apple. Okay, especially for the diabetics, put half. Non-diabetics can put the full. Okay, simple thing. This, if you start from tomorrow, you can have your filter coffee first in the morning. Then you have this, the smoothie. उसमें salt allowed है क्या? You can have a little salt. சார் அவர் என்ன சொல்றாரு, நம்ம அப்போ பலருக்கு அந்த மாதிரி பல காரணங்களால உட்காந்து நிதானமா வந்து அந்த காய்கறி எல்லாம் அப்படியே கட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியலைனாலும் அட்லீஸ்ட் அதை வந்து நீங்க மிக்சியில ஸ்லோவா ஹை ஸ்பீட்ல வைக்காம, ஹை ஸ்பீட்ல ரொம்ப ஹீட் வரும், அதனால ஸ்லோவா அந்த காய் என்னவோ அது போட்டு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அடிச்சு அதில் வேணும்னு உங்களுக்கு ஸ்வீட்டு டேஸ்ட் வேணும்னா கொஞ்சம் வேணா ஆப்பிள் போட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லை எனக்கு உப்பு மாதிரி வேணும்னா கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் அதை அப்படியே குடிச்சிடலாம். அதில் இருக்கிற அந்த ஃபுல் எனர்ஜி நியூட்ரிஷன் எல்லாம் உங்கள் உடம்புக்கு கிடைக்கும் சமைக்காம. புரியுதுல? ஜூஸ் மாதிரி அடித்து நீங்கள் குடிச்சிடலாம். And twice a day, morning, evening. I guarantee you in 2 months, your sugar will have dropped by 2 points. HbA1c, which is 8, will become 6. ஸோ அந்த மாதிரி காலையில் ஒரு தடவை ஈவினிங் ஒரு தடவை சாப்பிடுங்க. அப்போ உங்களுடைய சுகர் லெவல் 2 மாசத்துல வந்து நல்லா குறைஞ்சிடும். The same vegetables which you are buying now, you have to put it in that. Nothing extra. Okay. After this, your food plate. Do this. Imagine it's your food plate. Do this with your other hand. உங்க கையில உங்க தட்டு இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. கையை எப்படி வச்சுக்கோங்க. Because I don't have this, so I'm doing this like this. Now you divide this plate into 4 parts like this. 4 பாகமா பிரிச்சுக்கோங்க. Understood? 4 parts like this. Left side of the plate will be rice or roti. Left side. Top of the left side will be dal. So rice, roti and dal, or either rice or roti and dal. Now right side top will be vegetable and right side bottom will be salad. This is called 25% formula. Salad means fruit salad. No, not fruits, regular salads. That's again is a vegetable, no? Yeah, no, salads. Vegetables are vegetables, cooked vegetables. Cooked vegetables. Oh. Salads are cucumber, tomato, celery. The regular salad. But when you draw a line like this, you have to have 4 parts of the plate. What causes the most problem in this plate? So the carbohydrate cannot occupy 50%. Our habit in India is first take the carbohydrate. You should first take the salad, then take the vegetable, then take the dal, and what is left, you take the carbohydrate. Or you do what I do. I never eat from a plate. I only eat from a bowl. The salad is in a plate. In the bowl is the carbohydrate. Because then the portion gets controlled. If you eat in a plate, the mind is fill the plate. See, you have to trick your brain. Because the brain is linked to whatever you have served, you have to finish. Indians always finish. Whether it is French fries or whether it is milk, we will finish to the last. So the better thing is don't take it. Okay? ஸோ நம்மளாம் ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கிறோமா, அதனால உங்க பிளேட்ல வந்து 4 பாகம் வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாரு. ஒன்று வந்து 4 நாடக சக்கரம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. கீழே வந்து என்ன இருக்குன்னா உங்களோட சாதம் அல்லது ரொட்டி, அதுக்கு மேலே உங்களோட சாம்பார் இத்தியாதி இத்தியாதி குருமா அது இது.
இந்த பக்கம் கார்னரில் வந்து சமைச்ச அந்த ஒரு காய்கறி ஏதோ அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான அந்த வெஜிடபிள் சாலட் ஏதோ அது அதாவது சமைக்காத அந்த காய்கறி இதனால் வச்சுக்கோங்க. பொதுவாக நம்மளுடைய பழக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம், ரைஸ்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். ரைஸை சாப்பிட்டு அது கூட சாம்பாரை போட்டு அதை முடிச்சு அது கூட காயெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு கடைசியாக எங்கே வர்றோமோ அந்த குக் பண்ணாதது. ஆனால் எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற முதல்ல சமைக்காததை ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய அந்த சமைச்ச காய்கறி அதை சாப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரைஸுக்கு வரும்போது ஆல்ரெடி வயிறு என்ன ஆகிடும், ஃபுல்லாகிடும். அப்புறம் நமக்கு அது தோணாது சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் பொதுவாக நமக்கு என்ன ஒரு மென்டாலிட்டி அப்படின்னா தட்டில் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் சாப்பிடணும், ஃபுல்லாக நல்லா வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடணுன்ற ஒரு கான்செப்டில் நம்ம இருக்கோம். அதனால ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ரைஸை போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும், ரைஸையே சாப்பிட்டு முடிச்சிருவோம். அதனால அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இப்படி வாங்க. அவர் என்ன பண்ணுவாரா, தட்டில் போடுறதுக்குள்ள பவுலில் போட்டுப்பார். அப்போ நமக்கு நம்ம சாப்பாடு மேலே அளவு மேலே கண்ட்ரோல் இருக்கும் இல்லையா. அதனால சக்கரத்தை இப்போ ரிவர்ஸில் சுற்றுவீங்களாம். What exercise is everybody doing? Nothing. Sisters answer on behalf. What exercise is everybody doing? Yoga. Excellent. What else? Meditation. Fantastic. She has control on her diet and she does some meditation and some hatha yoga also, and Fantastic. she's fine. Fantastic. What about the men? Clap for her. And I love her confidence to stand up like that and say it. Amazing. Chalo. Other women? Walking. Oh, who all are walking morning and evening? One very Good, basic good. question, sorry, on behalf of Yeah. them. The ladies generally they believe that we do so much of household work and we are active. So इसमें तो चला जाएगा ना? Yeah. Activity will take care of the basic food. It will not take care of that excess food. That weight gain which is happening with age. Okay. We need to prepare for the future. So அப்போ என்னோட கேள்வி என்னவா இருந்ததுன்னா, பொதுவாக பெண்கள் என்ன நினைப்போம், நம்ம வீட்டு வேலைகள் நிறைய செய்யறோம், அப்போ இதுக்கு மேலே என்ன எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணி நடக்கணும்னா அதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னு நம்ம ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருப்போம். பட் என்ன சொல்ல, நம்ம அந்த வேலைகள் செய்யறது வந்து நம்மளோட நார்மல் எவ்வளோ சாப்பிட்றோமோ அதனுடைய ஜீரணத்தை அது பார்த்துக்கும் உங்களோட வேலைகள்லாம். பட் இந்த எக்ஸ்ட்ரா கொழுப்பெல்லாம் உள்ள சேருது இல்லையா, அது வந்து நம்மளுடைய டெய்லி ரொட்டீன் வேலைகள் மூலமா குறையாது. தாய்மார்களே அதை அவங்க செட் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம், கவனமா கேளுங்க. நீங்க செய்யற வேலைகள் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட்டை குறைக்காது, அது அப்படியே தான் இருக்கும். அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட்டை குறைக்கிறதுக்கு தான் இந்த வேலைகளோட சேர்த்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஒரு வேலை அவசியம் செய்ய ஆரம்பிக்கணும். how many of you are walking at least once a day? Chalo, half an hour, 45 minutes. The rest of you not doing that also? Every day. What about others? What are you doing? Huh? Not even walking? Chalo, put your hand up, those who are walking. Good. Put your hand up loud. Now bring it Walking here. போறவங்கள கை Bring it here. Bring it here. Here, next to you, and just hit it. 3 times. உங்களுக்கே நீங்க தட்டி கொடுத்துப்பீங்களாம் பெருமையா. Walking is the worst form of exercise on the planet. It is not even exercise. Walking is the cause of diabetes. Walking is the cause of obesity. Have you seen one person walk and reduce the sugar? Still you're walking. Have you seen one person walk and reduce weight? The cow walks all day. Does it become a horse? First step to reducing diabetes is you have to stop walking. First step. And open your brain. Okay, don't be close. Okay, I will do this only. All science is okay, but I will do this only. Okay, walking is useless. It is okay when you are 85 years old. And don't get me wrong, if you are walking as a form of, like there's a form of meditation called walking meditation. That is different. Then you're meditating. If you're walking for exercise, then you remember, no brisk walk. That is only leads to brisk eating afterwards. See, walking creates hunger. So when you, and especially in a tropical city like Chennai, you sweat very fast. So when you come back, you are not only hungry, but you're thirsty and you need salt because you have sweat. So the first thing that you're going to eat one idli, you will eat 3 idlis. And you'll think, I walk. No, it's okay.
Your body did not need those 3 idlis. It needed only one. But because you walked, now you will eat. So the first step to lose weight is to stop walking. Now some of you are addicted to walking. Many of you. You all will be addicted. You all will wonder, if I don't go, what I'll do then? Go for 20 minutes. 20 minutes is okay. And don't walk fast. I will replace it with something else. Okay? என்ன சொல்றாருன்னா வாக்கிங்னாலேயே சுகர் வருதுங்கிறாரு. காரணம் என்னன்னா, நம்ம வாக்கிங் போயிட்டு வரும்போது நம்ம களைச்சு போயிடுறோம் இல்லையா? அப்போ பொதுவாக சாப்பிட்ற அளவை விட அதிகமாக சாப்பிட்றோம். ஒரு இட்லி சாப்பிட்ற அளவு ரொம்ப டயர்டாக நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறதுனால அதிகமாக சாப்பிட்றோம். அதனாலேயும் சுகர் வருது. அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் வாக்கிங் போகிறவங்களா இருந்தால் நிறுத்திடுங்கிறாரு. அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதோ நான் சொல்லித்தரேங்கிறாரு. ஒருவேளை நான் வாக்கிங் போயே தான் தருவேன் நீங்கள் அடம் பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா 20 நிமிஷம் போங்க போதும். அது கூட ரொம்ப வேகமாக நடந்து மறுபடியும் டயர்டாக வேண்டாம். நிதானமாக 20 நிமிஷம் நடந்துட்டு வாங்க. எனக்கு வாக்கிங் பண்ணுறது பிடிச்சிருக்கு, நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன், அப்படியே சில பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? அப்படிங்கிறவங்க 20 மினிட்ஸ் வச்சுக்கோ. HDMI cable. HDMI 2 is this. Oh, one sec. Which HDMI is this? Huh? No, is it in HDMI 2? But one sec. What is this HDMI here? One sec. I'll just put it back. Actually, we have HDMI here. Which is the number? Yeah, this is 2. Yeah. You take it. It's fine. Will the other audience be waiting? Will the other audience be waiting? No, I don't know. What's the time? 10 minutes are there. That's okay. Fine. Yeah. Fine. It's working? Okay. This has got stuck. So, first of all, you will reduce walking. Second, in Chennai, you will reduce anything that causes you to sweat. Don't sweat initially. This is not lifetime advice. This is just till you lose little bit of weight. Now, how much weight you have to lose? Whatever weight you were in college plus GST. How much is GST? 18%. So 18% weight first you lose. Then we will come back, and those who are overweight, not those who are thin. So first you will reduce walking. Second, you will not do heavy exercise. Just for 2 months. After 2 months, we will do everything. A horse does not happen by not doing any exercise. But a cow has to become a thin cow first. You understand? So first step, reduce sweating. Because if you sweat, you will get hungry. If you get hungry, like now, I'm sure all of you by now will be thinking, I need some tea, coffee. I need something salty. 5 o'clock, everybody eats something salty, no? Samosa types. Snacks. थोड़ा तो चाय तो पीते हैं. हाँ? थोड़ा तो चाय पीते हैं. We need to, and chai we only drink because our water intake is low. When we need water, we see chai. When we need salt, what do we eat? Namkeen. We open those packets, or we open biscuits, because we need what actually? Salt. So the best thing to do at this time is nimbu pani. Take lemon water and put salt. You have it. I have had 2 glasses today because I am living in a city where I sweat. In Pune, I don't sweat at all. Here I am sweating. So twice I have had nimbu pani. Wherever I had a chance, I have had it. And it's very safe. In any place you go, they will give you lemon and water. There is nothing added in that. Okay? Oops. Okay. I think we can continue because no one has come down. Good. Okay. Good. What exercise are you going to start? You have to activate your back muscles and this buttocks and this area of the thighs. How to activate this? Little bit of stairs. Little bit. Maximum you can do just 2 floors. 2 floors. Like we climbed up to here, that is enough. Even if you do it 2 times a day, it is enough. ஸோ ஒன்று நீங்கள் இந்த மாதிரி டீ காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இருந்தால் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேணால், ஏன்னா நமக்கு அந்த ஒரு சுகர்னுடைய ஒரு தித்திப்பு அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படும், இல்லை சாயந்தரம் ஆனால் ஏதாவது ஒன்று நொறுக்கு தண்ணி சாப்பிடணுன்னு எண்ணம் இருந்தால்
நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, லெமன் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, அதில் கொஞ்சம் லேசாக சால்ட் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி அவர் 2 கிளாஸ் குடிச்சாரா, ஏன்னா இந்த ஊர் அப்படி அதுக்கு தேவைப்படுது. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த கீழேருந்து மேலே ஏறி வர அளவுக்கு அந்த படி ஏறுற பயிற்சி இருந்தால் கூட நல்லது. இத்தனை படிகள். Okay, any doubts? Thoda sa steps, ज़्यादा नहीं. Don't start sweating here also, just little bit. Okay. Now, exercise is very simple. If you did little Surya Namaskar is okay. You all have some special exercise practice in terms of anything? Nothing. Maybe part of meditation? Nothing. They do on their own, but it is not part of our curriculum. You can do Surya Namaskar. Even if you do up to 12 Surya Namaskars in a day, it is fine. So for me, climbing stairs and doing Surya Namaskar is enough for the first 3 months. அப்போ நமக்கு வந்து இப்போ என்ன சொன்னா, கொஞ்சம் இது போல் படி ஏறுற பழக்கம் இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த சூரிய நமஸ்காரம். பட் they aged people, how will they manage? They do on a chair. They sit on a chair and do. Some of them will have knee pain. Yeah, so they do on a chair. You can sit on this chair. We have a video you can see on YouTube. Chair Surya Namaskar it is called. ஸோ அப்போ வயசானவங்க யோசிப்போம், என்னால் அது போல் தரையிலலாம் உட்காந்து பண்ண முடியாது, நம்ம எப்படி சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறதுன்ட்டு சேர்லேயே உட்காந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கான். அது நம்ம யூடியூப்ல போட்டால் கூட பார்த்துக்கலாங்கிறார். So what 3 things you will change in the diet first? What you will reduce? Dairy, bakery and restaurant. Good. You will stop adding extra things to make it tasty. What you will change in the exercise? What you will stop? And what you will start? Little bit of stairs and little bit of Surya Namaskar. That is all. Besides that, if you are doing something like her on your own, continue. Okay. இது வந்து முதல் 3 மாசத்துக்கு சொல்றாரு. முதல் 3 மாசத்துக்கு இதை நம்ம பண்ணலாம். Now understand from this is now I am wearing doctor cap, doctor coat now. Okay. Now understand what we have to check. See, dieting is not possible when your vitamin B12, D3 and iron is low. If these 3 levels in your body are low, your body cannot work. You cannot do any form of diet if this is low. Because your body will always search for that food. Because the muscles cannot work, the body cannot move without this. So you have to first, when you do your blood test, you will check this. Can you repeat that? B12, D3, vitamins, basically vitamins, B and D and iron. It's clear, right? No problem. Second thing, you have to check your insulin. We can check how much insulin your body is making. This fasting insulin means I have not eaten anything in the morning and my insulin level is 25. Insulin should be 4. If this is more than 4, that means you are in a permanently hungry state. Okay, so this is level 1 first. Now what happens for those of you who are diabetic? Your sugars will be naturally high. So we check your, you know, HbA1c. All the diabetics know what HbA1c is, correct? So your HbA1c should be below 6.3. If you are more than 6.3 even after taking tablets, then something is wrong with your diet and exercise. Even if it is 6.3 with too many medicines, there is something wrong with your diet and exercise. Controlling diabetes with tablets is not a solution. It is like taking a painkiller for fever. You have not treated the cause, you are just taking painkillers. Okay, so don't do that. Now, once in diabetes, we check first sugars, second cholesterol. Liver function takes a lot of pressure in diabetes. So you have to be careful with the liver. Second, urine. Urine microalbumin is proteins. Kidney. And I'll tell you why we test all this. I'll finish this now. Why we test this? When you get diabetes, what we tell you not to eat? Sugar, but what else? In the food, what we reduce? Fruits. Carbohydrates. So rice, roti, fruits. We reduce all that. So we tell you your diabetes, you do all this. Now what happens? What do you start eating more? Proteins and fats. Now what happens when you eat too much oil and fat? What goes up? Cholesterol. Now when your cholesterol goes up, I'll give you 1 tablet for cholesterol. And now I'll tell you don't eat fat. Now what you'll start eating? Carbohydrate is gone, fat is gone. Now what you'll eat? And after protein, what happens?
Kidney function. So now carbohydrate is gone, protein is gone, fat is gone. Now what do you eat? Nimbu pani. See, you understand the problem in diabetes for us. When I put you on a diet, the first thing that I have to restrict is carbohydrate. But you still want to eat. So you will start eating protein and fat. Then the cholesterol rises. That's why the tablets keep increasing. It is very important, diabetes, that you control the sugar. You have to eat carbohydrate. Keto and paleo diets don't last in Indians. You know, there was the most famous keto person in India was a person called Kezad in Pune. He in fact brought keto to India. He's a Parsi. Now Parsis have normal gene of living till 100 years of age. In Pune, there are many Parsis living up to 100. They normally live to 100. He died at 48. So we tried to find out what happened. So 5 years ago, he had read a book on keto. He stopped eating carbohydrates since 5 years. So we found out what is he eating. He was only eating high amounts of dry fruit. He was drinking oil from a bottle. And he was eating only non-veg. So very high saturated fat intake, very high protein intake, and no carbohydrate intake. His cholesterol used to be 400. And like the gentleman who was sitting here before, he was telling everyone cholesterol is a scam. Doctors are a scam. Okay. He died at 48, leaving 2 children. See, what is the logic? Indians cannot survive on a high protein, high fat diet. We can only survive on a normal carbohydrate, moderate protein, and low fat diet. Indians cannot handle high fat. So you have to control your fat intake, even if you are diabetic. Okay, sorry. I went into a speech only. நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இதில் பல விஷயங்களை அப்படியே அவர் கோர்வையாக சொல்கிறாரு. நம்ம பொதுவாக இப்போ சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல எதை நிறுத்துவாங்க? அரிசி சாதம் சாப்பிடாதீங்கன்னுவாங்க. அதுவே அந்த சைடில் இருக்கிறவங்க தான் கோதுமை சாப்பிடாதீங்கன்னுவாங்க. அப்போ அது நமக்கு ஆப்ஷன் இல்லாமல் போயிடுது. அதுக்கப்புறம் என்ன சாப்பிடுவோம்? நிறைய இந்த பருப்பு வகைகள் அதெல்லாம் சாப்பிடுவோம். அட்லீஸ்ட் ப்ரோட்டீனாக தான் நமக்கு போகணும். ஒரு ஸ்டேஜில் அதுவும் லெவலுக்கு மேலே போகும்போது அதை வேணாம் அப்படின்வாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க? சரி, அதுக்கப்புறம் நம்ம வேற இந்த ஃபேட் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட ஆரம்பிப்போம். கடைசியில் அதுவும் வேணான்வாங்க. அதாவது ஒன்று வேணான்னும் போது இன்னொன்று எங்கேயும் அதிகப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது. அப்போ அது அதிகம் போகும்போது இன்னொன்று கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஃபைனலாக நம்மளோட டயட் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது. அதனால் இந்த சாதமே அதாவது கார்போஹைட்ரேட்ஸே இல்லாத ஃபுட் நம்மளுடைய நாட்டுக்கு இந்த ஒரு கிளைமேட்டுக்கு இது செட் ஆகாது. ஆனால் அதனுடைய அளவை நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட் வேணும், அதன் கூடவே கொஞ்சம் டால் வேணும், ஃபேட் கம்மியாக இருக்கணும். இதை நம்ம ஒரு அளவை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம்னா ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஃபுல்லாக இல்லாமல் நம்மளால் சாப்பிட முடியாது. அதுதான் ஒரு பிரதரை பற்றியே சொன்னார். அப்படி தான் ஒருத்தர் இருந்தாராம். ஃபுல்லாக அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சாதமே இல்லாத ஒரு ஃபுட்டுக்கு போயிட்டு கடைசியில் எண்ணெயெல்லாம் குடிப்பாராம். அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேட் கண்டென்ட் அதிகமாக அவர் 42 வயசில் இறந்துட்டார். Understood the test. Kidney function, liver function, sugar function, and vitamins. Most important is this. You cannot say from tomorrow I'm not going to eat. Okay, don't eat. But what about this? Without this you will not be able to function. நம்ம உடம்புக்கு அந்த விட்டமின்ஸ் ரொம்ப அவசியம். அந்த B12 வேணும், D3 வேணும், அயன் வேணும். இது இல்லாம உடம்பு அது தானா எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்காது. அதனால அது வேணும். அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணுமோ செய்யணும். Another thing is milk blocks this. So when you drink too much milk creates layers in the entire system. And then you cannot absorb these nutrients. So preferably just keep, I also drink milk. I'm not saying milk is bad. What did I say? Dosage is poison. Just control the dosage of everything. Okay. Now, how do I want you to do this over the next 1 year? The first thing you will do is start this. Clean eating. Which are the 3 things you will reduce? Bakery, dairy, outside and food, dairy. outside food. As much as possible, just do this. Move your head like this. That's all you have to do. When the food comes, you do. It takes 1 second. See, I have sat in 3 flights in the last 2 weeks. I have not eaten anything on planes. See, all the women here will know. If you have to keep food for a long time, what do you have to add in it? What? The main preservative is
What is the main preservative? Oil. The cheapest preservative? Salt. Salt. So what do all stored food add? Salt. And they add kgs of salt. Because then and salt adds taste also. So all airline food tastes very good because they put salt. We don't need so much salt. So you should learn every chance you get, start saying, it doesn't matter. Okay. Second phase. Then this is a monitored way. We will do this in our program for you. You please don't do it on your own. If you are diabetic and taking medicines, please don't do any form of fasting on your own. If you are on medicines. If you are not a diabetic, feel free to do it on your own. It's okay. Because diabetics on tablets can have hypo. Okay, so don't do it. Okay. ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த 3 எதை தவிர்க்கணும்னு சொன்னாரோ அதை தவிர்க்கலாம். இரண்டாவது வந்து அவங்களுடைய அந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து ஃபாஸ்டிங் சொல்லுவாங்களாம். தண்ணி ஜெய்ஷுபேன் தொட பாணி சாய் ஃபாஸ்டிங் சொல்லுவாங்களாம், அதாவது விரதம் இருக்கிறது. பட் யாரெல்லாம் ஆல்ரெடி டயபெட்டிக்காக இருக்கீங்களோ அண்ட் மெடிசன் எடுக்கிறீங்களோ எந்த டாக்டரோட கன்சல்டேஷன் இல்லாமல் அதை செய்யாதீங்க. சுகர் இல்லாதவங்க உங்களுக்கு எப்போ அந்த மாதிரி தோணுதோ நீங்கள் விரதம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும்னா பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி சுகர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்க அதை பண்ணாதீங்க. Now you see her, Pramila. How did she climb the mountain? What did she require to climb the mountain? Muscle strength. Muscle strength. Now how many of you do anything to build your strength? Does walking build strength? Then what will build strength? What exercise? Walking is also exercise. What will build strength? Mental exercise. Strength is built when you push something or you pull something. So when you go to a gym, what do? You either push the weight or you pull the weight. This is called push and pull. So when you first go to a gym, they will give you 1 kg dumbbell. With that 1 kg you will do. Then they'll give you, and in 6 months you'll be lifting. Now when you go to the airport and you have to pick up that bag, you can pick it up because you have trained your muscle. And that is how you become a horse. Especially if you are above 65 years of age, you have to start building muscle now. And always average your parents' age. If your parents lived up to say 75, you will live 10 years more than them. Don't think I will live that much. You will live longer. Because we are more vaccinated, we have more medication, we have better sanitation, we have everything. We practically have no infectious diseases. So we are going to live. The question is, are you going to live with muscles or with fat? That is what you have to decide. Okay? Understood? That is what this is about. So till here, you will become thin cow. From here, what will you become? Understood? So just losing weight is the answer to diabetes? What is the answer? You have to build muscles. After losing weight? So don't worry if that 10 kgs you lost came back. It doesn't matter. It will not come back here. Where will it come back? And how does it stay like that? Why am I like this? Because of my... See, you all have a strong spiritual identity. That's what brings you here every day, every week, every month. Because you have developed this identity. You have identified with it. You have understood the cause. You have bought into everything, all of it. You like it. You have made it your own. That is why you are feeling peaceful. You are not confused. Similarly here, when you tell your body properly what it is you want, it will give you the result. But if you don't give it direction, it will permanently be confused. It will keep building Madhya Pradesh only. Okay? You have understood the 4 stages. ஸோ நம்ம வந்து முதல்ல நம்மளுடைய அந்த 3 விஷயங்களை தவிர்க்க வேண்டியதை தவிர்த்திடணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம அந்த ஃபாஸ்டிங் யாருக்கு அலோடோ அவங்க இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஹார்ஸ் போல் அந்த மசில் பவர் நமக்குள்ளே வரும். கடைசியில் அந்த மாதிரி ஆத்லெட்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். இல்லைனா நமக்கு வந்து வெயிட் மட்டும் ஏறும், அந்த ஃபேட் மட்டும் சேர்ந்துட்டே போகுது. ஆனால் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறோமான்னு பார்த்தா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது இல்லை, பார்க்கறதுக்கு தான் பெருசாக இருக்கும். This is connected to internet? Yeah, yes. Yeah? Okay, then I'll just show them one video which they can do. Hanji. It's my video only on YouTube. Okay.
அதனால இந்த 4 ஸ்டெப் வந்து அவசியம். There are 3 things you need to do for yourself if you want to reverse your health. First step, today I have taught you whatever I could teach you in 1 hour. Second stage will be, why do you come here? You can see all YouTube videos of everything and meditate also. But why do you come here? Because you meet and you team. You need people who are smarter than you, more intelligent in that field to help you. You cannot make decisions on your own. Today, if your creatinine is high, how much protein should you eat? Or you'll eat no protein. If you eat no protein, your body will disappear. So you cannot take these decisions on your own. Last, most important thing is this. See, I'll tell you a simple thing. For my parents' generation, up to 60-65 years of age, there was work. There was work. They were getting up, going to work, coming back, paying EMIs. Then they took up something spiritual. Now what we are seeing in our patient community, at 50, people are being told, now you go home. Because we are getting people half your age, cheaper with double education. So retirement age is becoming 50. And if you are an IT professional, by 45 only you are told, bus, you are too expensive, now you sit at home. What do they do sitting at home? 40 years of their life they will sit at home. Then they will jump into spiritual things. But nothing is going to answer the problem of what you have to eat and what exercise you have to do. So life expectancy is increasing, work duration is decreasing, number of years on medication is increasing. I want you all to set an example in your house. On what? On how you can you have to gain control. If you gain control, we believe this very strongly, you change one woman, you change one family. If one woman changes, one family will change. Because you all are the backbone of the society. If you all adopt logical things and don't give in to taste demands, this food is not tasty. Home food is not meant to be tasty, it's meant to be nutritious. So don't confuse. You have to stand your ground. Okay, I want you all to first become role models yourself. It's possible. Can we give a round of applause to the women? A round of applause to the men also. Because they eat. Because they eat what they provide. Exactly. Have you all understood? Anything you need to say? அப்போ அதனால நம்மளுடைய ஃபுட் மேலே நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கணும். அதுலேயும் வந்து தாய்மார்கள் இருக்கீங்க, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம், வீட்டில் இருக்கிறவங்களே நல்லா நம்ம ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம். ஸோ வீட்டு சாப்பாடு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. அதாவது அது டேஸ்டியாக இருக்கணுங்கிறத விட அது ஆரோக்கியமாக இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக இப்போ சொன்னார்லே அது மாதிரி கொஞ்சம் சுகர் எக்ஸ்ட்ரா, கொஞ்சம் சால்ட் எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் போட்டு உடலை கெடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். அதுதான் சாரம். So, like you have come here and created a team for yourself, for your spiritual identity. We went to school and college for our academic identity. We went to work for our work identity. I want you to create a health identity. It takes 6 people to push you to do this. You need a doctor, you need a psychologist, you need a diet, you need exercise, you need mentors, you need monitors, someone to monitor you. All these things happen only then things happen. It doesn't just happen overnight. Oh, I'll start doing this from tomorrow. Acha, let me ask you a question. How many days does it take to form a habit? 21 days. In theory, it takes 21, correct? This we are told by science. But has anyone actually formed a habit in 21 days? Let's forget the forming. How many days does it take to break a bad habit? It never happens. No, it happens. Let's say you have a habit, you come on this street every day and you come from one road only and there is that same filter coffee. You go there and you drink it and you come here for meditation. Let's say this is what has been happening for 2-3 years and you want to stop doing it. How will you stop doing it? First day, what you'll do? You'll take a different road. Second day, you'll quietly go there and drink it. Because all food craving lasts 24 hours. In 24 hours, it will overpower you.
you have to go there and drink half the filter coffee first. You are used to a dose of full. Second day, go and have half. Third day, have half of half. Fourth day, take a different road. It takes 4 days to break a diet habit. 4 days. Because the chemical addiction is of the milk. It is not the coffee. Fifth day, you go and have black coffee. But it will take you 3 days to break from any habit like chocolate at night. You have got used to chocolate at night, then only you get sleep. You can't say, I'm not going to eat chocolate. You won't get sleep. So you break the chocolate. This is what we do with diabetes medicines also. First you're on 2 tablets, then 1.5, then 1, then half, then 0. The body has to detox from these chemicals. Okay? Any questions? ஸோ அதனால் நமக்கு இதை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து இந்த ஒரு 6 பேரும் தேவைப்படுறாங்க. இந்த சென்ஸ் ஒரு டாக்டரோட கைடன்ஸ் இருக்கணும், அதை யாராவது ஒருத்தர் மானிட்டர் பண்ணணும், என்ன டயட் சாப்பிட்ணும் நமக்கு சொல்லணும், அதுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஊக்க உற்சாகம் கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கணும். இந்த மாதிரி தேவைப்படுகிறார்கள். This is my favorite slide. What does the second line mean? What does it mean? Understood? Nobody is getting younger. Nobody is getting fitter on your own sitting in a chair. You only have to, what is it in Hindi? Kuch to karo means kuch to karo. Do something. Don't sit here and just blame everybody. The doctors, my parents, my children, this one, that one, it's no use. Finally, you and your illness are alone. Nobody is going to come. Okay, you have to do it yourself. Okay, cool. Now do one exercise. Do like this. Slowly. Yeah, lift your hand up and do this. Do 10 times. Loudly. Thank you. That clap was for me. Thank you for clapping. Thank you. You wanted to show a video? Yeah, just open the browser now. I'll just show you all something that you all can start doing, especially because some of you are underweight. Okay. Incidentally, we have arranged for chai for them without sugar. But it is without sugar. With milk. With milk only. அதுவே கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் வச்சோம். உங்களுக்குலாம் பழக்கமாயிடுச்சு. அப்புறம் போன அப்புறம் நம்ம திட்டக்கூடாதுல்ல, சென்ட்ரல் ஒண்ணுமே கொடுக்காம அனுப்பிச்சிட்டாங்க. See, just buy this one band. I'm showing you this video now of mine. This video is on YouTube only. ஸோ இப்போ என்ன, இவங்க ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க அடுத்த பேட்ச் வந்து வெயிட்டிங். அவங்க 5 to 7 நமக்காக இவங்க வந்து இன்னைக்கு இதை பண்றேன்னாங்க. இது முடியும், நீங்க முடிச்சுட்டு நீங்க மேலே போகலாம். அங்க உங்களுக்கு டீ இருக்கு, வித்தவுட் சுகர் இருக்கு. யாருக்கு சுகர் வேணுமோ கொஞ்சமா போட்டு சாப்பிட்டுட்டு போயிடுங்க. Is it come but See, I put this video on YouTube. It's very, very simple to follow. Okay. You buy this one band. It's very expensive. It costs 300 rupees. Okay. You will get it in any sports shop or Amazon. You buy this band, you put it in a grill in the house and keep it there. And I have put 14 exercises in this video. There's one with voice instructions also. All you have to do is once in a day for 10 minutes when you come from your staircase or at night before sleeping, just do this. That band provides resistance, strength, especially for women. All the women here who will lose weight and this will go inside. Look like this. Okay, you all have to fill up this. You should look healthy again. All these wrinkles should go. It will go when you build muscle. And you will build muscle with this. It is very easy. We give all our patients this. Do it on your own, do it at home. There are 14 exercises. Just do any 3 or 4 every day. Understood? Okay. ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் நமக்கு அது போல் ட்ரெக்கிங்கு அத்லெட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் முடியலைன்னும் பொழுது அந்த மாதிரி பேண்ட் வந்து கடையில் கிடைக்குமா, 300 ரூபாய் தான். அதை வாங்கி உங்களோட ஜன்னலில் இது போல் கட்டி விட்டுருங்க. இந்த வீடியோ வந்து அப்புறம் நம்ம உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டு அந்த பேரை அனுப்புகிறோம். அதில் சின்னதாக சிம்பிளாக ஒரு 14 எக்ஸசைஸ் இருக்கும். 14 உங்களால் பண்ண முடியலனா ஒரு 3-4 எக்ஸசைஸ் ஒரு நாளில் 10 to 20 நிமிஷம் பண்ணுங்கள்.
அந்த ஸ்ட்ரென்த் வரும்னு சொன்னார் இல்லையா? ஏன்னா என்ன சொன்னார், ஸ்ட்ரென்த் வர்றது வந்து எதையாவது ஒன்று பிடிச்சி தள்ளணும் இல்லை பிடிச்சி இழுக்கிறோன்னு போது தான் மசில்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகுது. அதனால அதுக்காக அதெல்லாம் நம்ம தள்ளிட்டு இருக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டை வாங்கிட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். चलो हैप्पी बस और मोर ज्ञान बहुत हो गया. नहीं ठीक बस है, बस नहीं ठीक है. ठीक है. तो फिर ये वीडियो का नाम अब फिर Just mine, you just search my name. My name is there. Just search it on YouTube. Okay. If you search my name, this video will come. इट्स अ बैंड एक्सरसाइज. Band exercise. हाँ चलेगा. I am a band वाला. ठीक है, आपका आइडेंटिटी वही है. मेरा आइडेंटिटी बैंड वाला. पेशेंट्स कॉल मी दैट ओनली. आप वो बैंड वाले हैं ना? हाँ बैंड वाले. इट्स ओके. ओके. तो कईयों का ये फैटी लिवर है. फैटी लिवर कोई प्रॉब्लम है क्या? Fat loss has to happen first. Bakery, you lose 10% of body weight, 80% problem gets solved. अच्छा. Okay. Thank you very much for coming, all of you. Thank you. யாருக்கா ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா क्वेश्चन இருக்கா? Pardon? Yeah, it's okay. In small, sensible quantities. No harm at all. Just raw milk don't have. Raw milk. No. Curd is absolutely fine. Again, sensible quantities. 100 mg here and there is it. Any questions? Some of them have this habit of counting the steps, how much they walk every day, like 5,000 10,000 steps. वो सब क्या है फिर? See, I'll give you an example. Who's asked? You asked? See, when I was doing my studies now, we put a step counter on one person who used to deliver postman. That postman used to do 23,000 steps every day because he used to go everywhere delivering. And we put the same thing on one corporate executive who used to go to the gym for half an hour. The postman was this fat. The guy who used to go to the gym was this thin. Because just doing steps without is of no use. So first step is this. Then later on you can count steps. But steps more than 5,000 steps a day is not needed. Otherwise you will just start walking to count the steps. So don't walk just to increase the steps. You are increasing hunger. Okay. Yeah. See, again, Americans have to sell gadgets. So they will design health programs to sell gadgets and we will wear gadgets and do it. Again, that is all designed for heart patients. If there is a heart patient, we tell him do 7,000 steps, 8,000 steps because he has to recover cardiac capacity. It doesn't burn any calories. It's easier not to eat it, you know. Okay. B12 injection लेना वो take it once in a while, 3 months. Take it. Don't worry. If it's very low, you take it. Otherwise, you can just the smoothie will bring it back. You don't need it. Okay. Yeah, it does. Yeah, it's okay. It's okay. Oh, sorry, this thing is playing. It's playing another video. Someone has already started playing. Oh, somebody has started playing. Acha, by watching the video, nothing happens, huh? Many people get up and see the video every day. It's not a session. வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? கேள்வி Yeah, you're asking about juices, no? Carrot and all. It's okay. See, natural sugars are very low in quantity. சாப்பிடலாம். நீங்க ஹாட் வாட்டர்ல வாஷ் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. If you can convince a teenager, I'll give you an award myself. எல்லாமே போயிடுதே. Om Shanti. See, teenagers are growing. Their energy is going for vertical. So they have to eat. Like my daughters, when they are hungry, they open the fridge and they eat whatever they want. But that is the age to eat, no? Till 18, 20, it's okay. We Om can't stop Shanti. them. Brother. Yeah. இப்போ வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்றதோ பிளாக் ஆயிருக்கு If someone had a cardiac mild arrest and can they be on this? Yes, like yes. But it is better vein to be. block. Yeah. இந்த எக்ஸசைஸ் Yeah, you can do this exercise. No problem. Heart attack is, the treatment is done. treatment எடுத்துட்டு How much time back? only one time. No, how much time back? How much time is? எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது? 7 years 7 years. No problem. No problem.
Yeah, cooked also has pesticides. Everything has pesticides. See, you have to choose. You wash them in alkaline water, wash it and have it. That's the best we can do. Yeah, yeah. They can do. This is perfect for nothing. There are three types of bands. There is a heavy band, medium band, and light band. My suggestion: buy the light and the medium. Keep both. If it's too light, you go to medium. Some exercises you go to light. Use both. ஓகே, முடிச்சுக்கலாமா இந்த செஷனை? வேற யாருக்கா உங்களுக்கு கேள்வி இருந்ததுன்னா நீங்க அப்புறம் You சொல்லுங்க. guys came in now. You guys came in for the 5 session, no? Brother, for one Mataji, disc was bulging. So she can do that Yes, exercise. you can do the bands. Panla Mataji. Aram say, see, there will always be some problem. After a certain age, there will always be a problem. ரொம்ப ஹெவியா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பண்ணாதீங்க. லைட்டா நீங்க உங்களுக்கு 14 பண்ணாம 2-3 பண்ணுங்க. ஓம் சாந்தி. ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? Just நெக்ஸ்ட் control the calm. செஷனுக்காக வெயிட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் செஷனுக்காக வெயிட் பண்றாங்க. யாராவது கொஸ்டின் இருக்கா? But if you இல்ல have sugar, it should be போலாமா? supervised. Don't do it ஓகே. alone. ஓம் சாந்தி. பிரதர் Thank you, கெல்லாம் Om தேங்க்ஸ் Shanti. சொல்லுவோம். Chalo, ஒரு கை thank you. தேங்க் யூ பிரதர். தேங்க் யூ. It is my honor to be here. ஒரு கிளாப் பண்ணலாமா Mister. பிரதர்க்காக? It's my honor to be தேங்க் here. யூ பிரதர்.